এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ আনন্দলয়া ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত যোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ইউনিভাৰ্চেল ব্ৰাদাৰহুড ডে বিশ্ব ভাতৃত্ব দিৱস উদযাপন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক অচিন্ত গোস্বামীদেৱে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে। That's why we have established Vivekananda Kendra as a living memorial. Vivekananda Kendra is at Dibrugarh Baseta, and at present we have now 25 VKBs in Assam, and all over India it's nearly 80. We all know Swamiji delivered his famous inaugural speech on 11 September 1893 in Chicago at the World Parliament of Religions, which was supposed to be the commemoration of 400 years of Columbus' discovery of America. At that time, more than 130 years earlier, West knowledge, their perception about India was very poor. So it was to his main credit that he firmly established Sanatana Dharma in the West as an ancient civilization which may illuminate the entire universe and the entire world. সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হ'লে প্ৰাণ টানি ধৰে। আহকচোন সমগ্ৰ বিশ্বখনকে এটি পৰিয়াল বুলি ক'ব খোজা এটি গীত শুনো। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the Mother of Religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people
of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, while referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated in my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. উক্ত অনুষ্ঠানতে মুখ্য অতিথি হিচাপে সমাজ সচেতক, লেখক, সমালোচক তথা শিক্ষাবিদ ময়ূৰ বৰা উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানটিৰ মূল বক্তা শ্ৰী ময়ূৰ বৰাই তত্ত্বগধুৰ তথা বিশ্লেষাত্মক চিন্তাধাৰাৰে স্বামী বিবেকানন্দৰ জীৱন দৰ্শনৰ কেইবাটিও দিশ, চিকাগো ভাষণৰ কেইবাটিও উল্লেখযোগ্য দিশ ব্যাখ্যা কৰি উপস্থিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ আগত ভাষণ আগবঢ়ায়। Symbolizing the completion of 132 years when in United States of America, in a city called Chicago, one person forced the whole of the Western world to take notice in what is happening in one of the most wonderful geography and an ancient civilization called India. And I am deeply delighted and gratified that Vivekananda Kendra School in Dibrugarh, probably all other schools in Assam and other parts of the country, total 80 or 25 in Assam to be precise, under the auspices of different committees as they have done here, the Dibrugarh committee of the original Vivekananda Kendra, where the main headquarters is situated in the southernmost, not the southernmost, but one of the southernmost tips of this great country called India, that is Kanyakumari. Rudyard Kipling said in the initial part of the poem that east is east, west is west, and the twain shall never meet. It has got tremendous amount of Eurocentric patronizing attitude, poetically, pulsating or throbbing within his poetic creation. As a poet, he was a great poet. I am not making any commentary on his poetic prowess or poetic skill, but he made a very Eurocentric view. Je prasya aru prasyatya, prasya enekwa, prasyatya enekwa, teolukor milon সম্ভৱ নহয়। অৱশ্যে to be fair to him, তেওঁ সেই কবিতাটোৰে শেষৰ ফালে কিন্তু কৈছে কেইটামান স্তবকত যে জীৱনত মানুহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা প্ৰত্যাহ্বান আহে, এডভাৰ্চিটি আহে, তেতিয়া কিন্তু irrespective of your geographical location, দুজন শক্তিশালী মানুহ, not only physically powerful, power in all sense, those who can embody, those who can have in them, like the person he was trying to do now. He is trying to have all sorts of power so that he can whisper powerfully on the telephone, trying to give a message to someone. Whispering powerfully is difficult. Manuhe চিঞৰিব পাৰে মাইক লৈ, কিন্তু ফোনটো লৈ মনে মনে কথা ক'ব নোৱাৰে। It's difficult, that too in a meeting. এতিয়া আপোনাৰ ভাল হ'ব যেতিয়া শৰীৰ ভালে থাকিব। শৰীৰ ভালে নাথাকিলে সাধাৰণতে মনটো বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। বিবেকানন্দই কিন্তু অল এনকম্পাছিং, অকল ভাৰতৰ কথা বিদেশত কোৱাটোৱে নহয়, ভাৰতীয় মানুহৰ সকলো দিশৰ বিকাশৰ কথা, নতুন প্ৰজন্মৰ বিকাশৰ কথা, শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ মাজত বজাই ৰাখিব পৰা সন্তুলনৰ কথা বিবেকানন্দই সুন্দৰভাৱে কিন্তু কৈ থৈ গৈছে। সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁ উদাহৰণবোৰ দিয়ে, তেওঁ ভাগৱত গীতাৰ লগত ফুটবলৰ লগত তুলনা কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত ফুটবল উড হেভ বিন মোৰ এফেক্টিভ
চকাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে তাৰমানে বিবেকানন্দৰ কি আছিলে বিবেকানন্দৰ হিজ অবজেক্টিভ ৱাজ ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ তাত তেওঁ কোনো ব্যক্তিগত আকাংক্ষা নাছিলে হেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁ এজন মহান ব্যক্তি তেওঁ এগৰাকী মনীষী তেওঁক আমি 12 জানুৱাৰীত নেশ্যনেল ইউথ ডে পাতো এই কথাবোৰ হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচো 1972 চনৰ পৰা খলিতা জ্বলাই আছে বাইদেউ আছে মোৰ বন্ধু অচিন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে ঠাকৰে ডাঙৰীয়া আছে you all are there you have been trying to enrich not only the academic bandwidth of the people who have come and reposed their trust in this wonderful institution called Vivekananda Kendra Vidyalaya you are collectively trying to enrich the intellectual bandwidth of the whole society by directly impacting the guardians and other fellow members and other disadvantaged section of the population through your other approaches in which in an informal way you are trying to educate empower and enrich the people who are part of the or who are away from the limelight or who are in the base of the pyramid এই সাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহকো কৰিছে কাৰণ আপোনালোকৰ আমাৰ আৰত কথাৰ আৰত স্বাৰ্থপৰতা নাই এক ধৰণৰ কিবা এটা চিন্তা চেতনা পবিত্ৰতা আছে তাৰ জৰিয়তে উদ্বুদ্ধ হৈ আপোনালোকে কাম কৰিছে মই সেই আপোনালোকৰ এই যাত্ৰা আৰু ভাল হওক তাৰ কামনা কৰিলো মই কেৱল এটাই কথা কৈছিলো উপদেশ বুলি নকওঁ সেই কথাটো চাব যে অকমান মানুহকো জনাওক এই কথাটো মানুহে জনাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ পৃথিৱীৰ এই সময়খিনি পৰিৱৰ্তন এই যে ৰূপান্তৰেহে জগত দুনিয়া কৰে এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ পৰিৱৰ্তন বেলেগ ৰূপান্তৰ বেলেগ প্ৰতিটো ৰূপান্তৰে পৰিৱৰ্তন কিন্তু ৰূপান্তৰ নহয় ডিব্ৰুগড়ত যদি ৰাতিপুৱা কোনোবাই মৰ্নিং ৱাক কৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ সময়ত কোনোবাই যদি এই যে ডিঙিত পিন্ধা নেকলেছ কঢ়িয়াই যদি লৈ যায় কাঢ়ি সেই চুৰকিটাও বিচাৰে পৰিৱৰ্তন হওক সকলোৱে হীৰাৰ নেকলেছ পিন্ধিয়া হওক সেই পৰিৱৰ্তন ৰূপান্তৰ নহয় ৰূপান্তৰ সেইটো যি ৰূপান্তৰে মানুহক সঁচা অৰ্থত আলোকময় কৰিব সেইবাবে কওঁ অকল পৰিৱৰ্তন নহয় পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান ৰাজনীতিকে দি থাকক আমি সমাজখন ৰূপান্তৰ কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মহান মনীষীৰ সোঁৱৰণৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যিটো আপোনালোকে নিৰন্তৰভাৱে কৰি আছে আৰু মই আহি আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈ পুনৰ আপোনালোকক নতশিৰে শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ আৰু এই যিটো চেতনাবোধ এই চেতনাবোধক নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ মুখনি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ